Webale gwe wenna awuliriza programu yaffe eya Gospel Truth ne Andrew Mac. Twagala okusiima n'ekirabo okuva mu Andrew Mac Ministries. Kakasanga owulira ekigambo ky'olunaku mu programu yaffe, otukubire ku simu yaffe eno wammanga okuba omuwanguzi. Essimu eri 0200 33 0000. Njiddamu 0200 33 0000. Kuba okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ssaawa 11 ez'akawungeezi okuba omuwanguzi. Weebuuza w'osobola okusanga ebitabo bya Andrew Mac byonna n'amasomo ge gonna. Nkwanjulira ettundiro lya Andrew Mac ery'ebitabo erisangibwa wano ku luguudo lwa Luganda Road ku kizimbe kya Park Royal mu maaso ga Watoto Church oba Senana Supermarket omwayiro gw'omukaaga. Tukyalireko okuva ku Monday paka ku lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'akawungeezi. Tojja kusigala kyekimu. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. If it wasn't for Andrew's teachings, I would never be where I am today. I would never have victory. I would be living a life of defeat. It was Andrew's teaching that allowed me to develop that faith. And now, here's Andrew. Welcome to our broadcast of the Gospel Truth. Tubaaniriza ku programu yaffe ey'olwaleero ey'amazima g'enjiri. All of this week I've been sharing about taking the limits off of God. Emabegakaawo wonna tubadde tugabana nti ojja otya ekkomo ku Katonda. And basically the first 4 days I've just been explaining how that we limit God by our small thinking. We have wrong beliefs. Ng'ennaku ezo ezisoose mbadde nkulaga engeri gye tuteeka ekkomo ku Katonda olw'ebyo bye tukkiriza ebikyamu. One of them that I countered a lot was this sovereignty of God. Nga kye tukkiriza ekisinga kye nabadde njogerako kyekyo nti Katonda afuga byonna ku bubwe. I believe God is sovereign, but not the way that the church realm uses it, where He controls everything. Nzikiriza nti Katonda byonna abifuga ku bubwe naye nga si ekkanisa bw'ekitwalamu. God is first in rank, order, or authority. He's independent. Nobody controls Him, but He does not control us like a chess piece. Kubanze nzikiriza nti Katonda yasooka mu madaala gonna era mu ntegeka yonna ne mu buyinza bwonna naye nga yeetengeredde teri muntu yenna asobola mukaka kubaako kintu kyonna kyakola. We have to choose to pursue the things of God, and that nga tulina okusalawo okubanga tunoonya ebyo eby'obwa Katonda. N'olwekyo wrong teaching on the sovereignty of God is just a faith killer, and it makes people passive. Ensomesa eno nti Katonda yafuga byonna ku bubwe nsomesa nkyamu era nzikiriza nti eno ettira ddala okukkiriza kuba ereetera abantu okubanga bo tebeefiirayo. So that they don't resist the devil. James 4:7 says, ne babanga tebalwanagana ne Sitaani naye ng'ate Yakobo 4:7 agamba, submit yourselves therefore unto God, which that's something that's positive that you do. Nti kale mujemulukukirenga Katonda naye mulwaninga ne Sitaani. Olaba nti kyekintu ky'olina okubanga weenyigiramu okukola. And then it says resist the devil and he will flee from you. Kati wano wagamba nti naye mulwanenga ne Sitaani naye anaabaddukanga. If you believe that God controls everything, well then there's nothing to resist. Bw'oba okkiriza nti Katonda yafuga byonna kitegeeza tewali kintu kyonna ky'olina kulwanagana nakyo. Because the devil couldn't do anything if God didn't allow it. Kubanga Sitaani tasobola kubanga akola ekintu kyonna Katonda wabanga takiganyiza. That's just a faith killer. So olaba nti ensomesa eyo ettabusi kukkiriza. N'olwekyo I've been using this verse out of Psalm 78:41. This is what the Lord spoke to me. Mbadde nkozesa ekyawandiikibwa kino kiri mu Zabbuli 78:41 nga kino Katonda kyakozesa okwogera nange. On January the 31st, 2002. Mu mwezi gwali gwa January 31 omwaka gwa 2002. And he says, yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Olugamba nti ne bamukemanga olutata ne banyiza omutukuvu wa Isirayiri. And I tell you, this just revolutionized my life. Kankakase kino nti kino kye kyawandiikibwa ekyakyusiza ddala obulamu bwange. I gave a list of many things that have changed in my life since then. Nga wetwetandika programu eno nakusomera ebintu bingi nnyo ebikyuse okuva olwo. In the last 20 years, and it's just phenomenal. Mu myaka 2 agayise nga byonna byamaanyi ddala. And
It's God that made the difference, yes, but He wouldn't have done it if I hadn't have yielded. Nga kituufu Katonda yaleeseewo enjawulo eno naye nga teyandikikoze singa nze nali sikyenyigiddeemu n'enzikiriza ekyo. To Him and have started taking the limits off. God doesn't Kye yali aŋŋamba ne muggyako ebyali bimukugira. force Himself upon us. Kubanga Katonda tatukaka kintu kyonna. Many of us are praying Abasinga ku ffe tusaba and asking God for something to change, and we know that there's more, and we know that nga tusaba Katonda wabeeko ebikyuka nga tumanyidde ddala nti waliwo ekisingako. we need to be making a difference, and we express the desire, but it doesn't happen Ng'era tukimanyi nti tuteekeddwa okukolawo enjawulo ne tulaga n'okulaga nti mu butuufu kino kye tuyaayaanira naye ate ne watabaawo kibaawo. by you just begging God to do it. Kubanga tekijja buzzi kuba nti gwe omusabye akikole. You've got to change some things, and you've got to change the way you think. Naye oteekeddwa okubaako ebintu by'okyusa era ng'oteekeddwa n'okukyusa engeri gy'olowoozaamu. So I've been building up to this all week Kati long. ennaku ezo zonna eziyise mbadde ngezaako kuzimba kutuuka wano. What I want to do now is to begin to start talking about Kati kye njagala okutandika okukola olwaleero kwe kutandika okukwogerako some of the things that cause me to limit God. ku ebyo ebintu ebyandeetera okubanga nkugira Katonda. And let me first of all say this, that since the Lord touched my life in 1968, Naye kati kankyogere ne bwe nti okuva Katonda lwe yakoma ku bulamu bwange mu mwaka gwali gwa 1968 March the 23rd, 1968, mwezi gwali gwa kusatu ennaku z'omwezi 23 He immediately, I mean within days, showed me that I was called to the ministry. amangu ago ddala kale kaŋŋambe nti mu nnaku zaalinga ntono n'andaga nti ampise mu buweereza. And He put it in my heart that the truths that He was sharing with me and the way that He had touched my life and changed me, N'andaga nti amazima gano gabadde agabana nange era gakozesezza mu bulamu bwange n'ankyusa. that I just wanted to share this with everybody. And that wasn't, it was Amazima ago ge yali ayagala mbe nga ngabana na buli omu yenna. it was my desire, but it was a God-given desire. Kwali kuyaayaana kwange naye ate kwali kuyaayaana okwali kumpeereddwa Katonda. God's the one that put that desire in my Katonda yennyini yali atadde okuyaayaana kuno mu mutima gwange. heart. And so I've known from the beginning Nolwekyo nali ntegeredde ddala nti okuva ku ntandikwa that God wanted me to reach out and touch people all over the world. nti Katonda yali ayagala ankomeko ate era mbe nga ankozesa okuba nga nkoma ku bantu bonna okwetooloola ensi. And I've been headed that direction Kati nga ogw'omukululo gwe mbadde nga ntambuliramu since 1968. okuva mu 1968. We incorporated Andrew Womack Ministries in 1978. Twasimba obuweereza bwa Andromac Ministries mu 1978 And I pastored 3 little churches, and I've been on radio n'ensumba amakanisa amatonotono 3 mbadde ku radio since 76. okuva mu 76. And then I started into television. Kati olwo oluvannyuma ne neeyunga ku telefayina. And so we started our television broadcast on January the 3rd, 2000. Ne tutandika okuweereza ku telefayina mu mwaka gwa 2000 ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi gwa January. And all of these things were moving me in that direction, Olaba nti buli kimu kyonna kyali kitambulira mu mukululo ogwo. to where taking the truths that God had shown me and just sharing them with as many people as I could. Ng'omukululo ogwo gwali gwa kukwata ag'amazima Katonda gandaze gambikkulidde ate mbe nga ngabana n'abantu abalala. And media was a way to reach further and deeper. Mu ngeri yonna gye nsobola naye nga eby'empuliziganya eby'okumpewo bye byali bisobola okuba nga bituuka wala ate era buziba than what I'd done in the past. So okusingako ekyo kyonna kye nali nkoze mu kusooka. N'olwekyo what I'm saying is I knew God's purpose for my life. kyengezaako kugamba nti nali mmanyidde ddala ekyo Katonda kye yali aluubirira oba kyayagaza obulamu bwange, And I was moving in that direction. ng'era nali ntambulira mu mukululo ogwo. But from 68 Naye okuva mu 68 until 2000, paka omwaka gwa 2000, so that's 32 years, kati olwo twogera ku myaka 32, I had been moving in that direction, but it was frustrating. mbadde nga ntambulira mu mukululo ogwo naye nga gumenyera ddala. And I had just kind of been, I don't know exactly how to express that, but I had just gotten to a place to where Nga buli kimu kyonna kizibu ddala. Simanyi wa kukikunnyonnyolamu naye natuuka ku ddaala. I wasn't pushing as hard as I had because we were moving
in a positive direction. Ekyamazima nga sikyasindiikiriza kintu kyonna kuba nti natuuka ekiseera nga ndaba omukolo gwe tutambuliramu mu butuufu gwegwo ddala mulungi kimala. We were now seeing enough income come in that things were working, and prior to that time, I mean, Jamie and I went through some really hard times. We were succeeding. Kuba twatuuka akaseera mu butuufu nga tulabira ddala n'akasente kayingirira ddala kuba nze ne mukyala wange Jamie mutuufu twali tuyise mu kaseera akazibu nnyo ddala emabega kaawo kati twali tutuuse mu kiseera nga tulabira ddala byonna. To a level that we were no longer under pressure. Twali tutuuse ku ddaala nga mu butuufu tetukyali mu kaseera kali akazibu ddala. And I was just enjoying. Nze ku lwange kati nali nnyumirwa bunyumizi. Being out from under the pressure, things were working, people's lives were being changed. Okubeera nti sikyali mu kaseera kali akambeerera nga akazibu, obulamu bw'abantu bwali bukyusibwa nga tulaba okukyukakyuka kw'abantu. We were only reaching 3% of the U.S. population. Twali tutuuka ku butundu 3 obw'abantu bonna abali mu Amerika. With our television program. Okuyita ku programu yaffe eyabeeranga ku telefayina. But 3% of 3 million people is, 300 million people is a lot of. Naye okimanyi naawe nti obutundu 3 ku 100 bw'oba ogeregeranyiza ku bantu miliyoni 3. People, and so we were making a difference to some degree, but I was becoming complacent. Nawe osobola okukiraba nti mbutuufu era newankubadde abantu baali bangi neera twali tukolawo enjawulo. Kati kino kyandeetera okulowooza nti mu butuufu nze ndi mumativu. And that's when the Lord spoke to me and told me that I was limiting him. Awo Katonda wayogera nange n'aŋŋamba nti nali mmussaako ekkomo. So one of the things n'olwekyo ekimu ku bintu that caused me to limit God was just enjoying. Ebyandeetera okubanga nkugira Katonda kwe kuba nti nali ndi mu kaseera we nanyumirwanga. Taking things easy. Omanyi nga ntwala buli kimu nga nti kyangu. Taking the easy way out. Nga buli kaseera nze buli kimu nkitwala nti kyangu. We had fought to a level that we could succeed, we could make it. Twali tulwanye nnyo nga tutuuse ku ddaala nga tulabira ddala nti kati wano tusobola okulaakulana. There was very little risk involved and we were getting our needs met. Tusobola okuwangula nti ati kati twetadde nnyo mu bintu byakugezesa nnyo kuba n'ebyetaago byaffe nabyo tubifuna. People's lives were being changed. Obulamu bw'abantu bukyusibwa. And I was complacent. N'olwekyo kati bw'otyo ne nnyingira mu kuwulira nga ndi mumativu. And I mentioned this on yesterday's broadcast, but complacency is one thing that just hinders a lot of people. Kino nakyogedde ku programu y'olunaku olw'eggulo naye okwewuliza nti nno oli mumativu kye kimu ku bintu ebikugira abantu bangi. They don't want to go to the effort. Abantu bangi tebaagala kusindiikiriza kusingawo awo baba bali. Reaching further and doing something more. Tebaagala kusukkawo n'akatono okuba nti bakola ekisingawo. But I tell you, if you aren't moving. Naye kaŋŋambe bwe nti bw'obanga totambula nga gw'oli awo. If you're just treading water, if you're just sitting still, if you don't have goals that you're moving towards. Gw'oseeyeeya buseeyeeya ku mazzi nga kwegamba otudde butuuzi toyina biruubirirwa byonna by'oluubirira nti kye kino. It's a vision killer. Ekyo bakiyita kutta kwolesebwa. You need to have vision. You need to have something that you're constantly moving towards. Oteekeddwa okubaako n'ekiruubirirwa, oteekeddwa okubaako n'ekyekwolesebwa kugamba nti akati kuno kwe nduubirira okutuukako. So just complacency, or I guess you could call it laziness. Kati bwe ŋŋamba nti nno nali mpulira ndi mumativu oyinza okiyita obugayaavu. Was one of the things. I had been under the gun, we had fought financially. Obugayaavu kye kimu kati ku ebyo byonna bye mbadde ngezaako okugirayo nti naliko mu kaseera akazibu ddala. We had done a lot of things and we were just enjoying a level of success that was. Twali tulwanye nnyo mu byenfuna kati akaseera ke twali tutuuseemu nga mu butuufu tulaba obuwanguzi. Allowed me to just take it easy. Kati akaseera ak'okulaba nti buli kimu kyonna kyali kikulaakulana kandeetera okulaba nga buli kimu kyonna nkitwalira awo nga kyangu. And rest. And God rebuked me for that. Bwe ntyo ne mpummula kati nno Katonda n'annenya olw'ekyo. And told me I was limiting him by my small thinking. Bw'atyo bwe yaŋŋamba nti nali mukugira okuyita mu ndowooza yange entono. Also another thing that limited, that I was limiting God with was that I was thinking that if I really start pushing. Ensonga nno endala era gye nnyinza okuwa kugira Katonda nalowooza nti singa ngezaako okuba nga ntandika osindiikiriza. If we expand, like I knew that someday
I was supposed to be on every nti singa tutandika okulaakulana ne tugaziwa kuba nali nkimanyi nti olunaku lumu way that I could reach out to people. We were supposed to be worldwide, not just in the U.S. nja kubeera ewantu wangi nnyo kubanga era nalina okuba nga nkoma ku bantu bangi nnyo okwetoloola ensi nga so si wano wokka mu Amerika. But if I started reaching in those directions, ne namanya nti bwe nnaatandika okuba nga nkoma eyo yonna ku bantu abangi, every one of those things cost money. nga nkimanyi amakubo gonna ge nnina okukozesa gonna gagenda kuba geetaaga ssente, It costs more people. ng'era ganneetaagisa okuba nga nnina abantu bangi. We would have to increase staff, kitegeeza nti tulina n'okuyongeza ku bantu abatukolera, and it would just take more effort, kijja kwetaagisaamu n'amaanyi agasingako. and there was a potential of failure. Kati ze natandika kulaba kulemererwa mu ebyo. And I tell you, there's a lot of people that honestly, they are afraid naye nga nkubuulira amazima nti waliwo abantu bangi nnyo nga bo batya nnyo to break loose from the security that they have. okulaba nga beekutula mu obwo obukuumi bwe balowooza nti bwe balina, And they aren't satisfied doing what they're doing, nga mu butuufu si bamativu okuba nti bakola ekyo kye bakola kyonna, and yet they're afraid to try something new. naye ng'ate n'okutyera batya okuba nga bagezaako ekintu ekijja. There's people watching this program right now that however you got there, you are in a situation Manyidde ddala nti waliwo gwe wenna ng'owulira puroguramu eno olunaku lwaleero. Simanyi oba watuuka otya awo w'oli, naye where you've got a job that's meeting the needs. It may not satisfy every single desire that you've got, but oyina omulimu gw'okola ng'omulimu ogwo mu butuufu gukuwa era gumaliriza ebimu ku bizibu byo oba ebyetaago byo, newankubadde nga guyinza okuba nti tegukuwa buli kimu kye weetaaga. it's security. You may even have retirement. You may have things planned for off in the future. Oyinza okuba ng'omulimu ogwo guyina bye gumaliriza ng'era oyina n'akasente k'okozesa munnange okukuumakuumako oba okuseevinga oba nga ofuna obulamu bwo obw'omu maaso. And it's not exactly what you want. It's not as abundant as what you want, but you're okay. Naye nga n'aka kasente k'oseevinga si lwakuba nti nno kamala, si lwakuba nti kamaliriza byonna, naye ng'era yaddeko kale. And rather than leave that security, even though it's not satisfying you, kati nga buli w'obirowoozaamu ogamba mu butuufu okuva mu buvumu buno n'obukuumi bwe nneekakasa bwe nnina newankubadde nga tebimmatiza, and do what you really have in your heart, you would rather just stick with what works. n'osalawo ogamba nti naye mu butuufu nnina kye nnina mu mutima gwange kaŋŋende nkole ekyo, osalawo waakiri n'ogamba k'oyimirire mu kitono naye nga waakiri yaddeko kasita gw'olinawo ye mwana. What is secure? Kubanga munnange ekyo ky'olabamu obukuumi bwo. You know, I just watched a program today where we were interviewing a lot of our employees that came out. Leero nabadde nnina akapuroguramu kendaba we twali nga tuli mu kubuuza abakozi baffe ab'enjawulo abajja of communist or socialist countries. nga bava mu mawanga ago ag'abakomunisiti oba abasocialisiti. And we did a biblical worldview on socialism, and we were asking them some of the differences. Kati twali tugeregeranya amawanga gano ge baavaamu ag'abasocialisiti nga tubaireko ebibuuzo bye tubabuuza nga tulaba ebintu by'okuba nga weerwanako. And this is one of the points that they were making, is that in these socialistic countries, there is no such thing as bettering yourself. This is one of the things that they first realized when they came to the United States. Era yeno emu ku nsonga ze baasimba nti bo mu basocialisiti tewali bintu nga bino. That in the United States, anybody can prosper. Naye nti mu ggwanga erya Amerika buli muntu yenna asobola okukulaakulana. And you're hearing people say, no, that's not so. There's these people living on the streets. Waliwo omuntu ye wadde asobola okugamba nti ekyo si kituufu. Waliwo n'abantu ababeera ku nguudo wano mu Amerika. There's these poor people and they need the government to help them. Abaavu bangi era mu Amerika nga beetaaga ne gavumenti ebayambe. Man, if they would sit there and choose to, any person in America can prosper. Naye ng'ate kankubuulire nti omuntu yenna mu Amerika aba alina omukisa okubanga akulaakulana. For this is the land of opportunity. Kubanga Amerika ggwanga lya mikisa egy'enjawulo. You can make it. Now, you aren't going to make it without some effort. Osobola okuwangula, osobola okukikola naye nga tekigenda kujja buzibu ekityo nga totaddeemu maanyi go. And there's some people that would honestly rather opt naye ng'ate waliwo abantu nga bo mu butuufu basalawo nti mu mazima ddala waakiri for having the government just give you enough to survive. mu kifo ky'okwerwanako nze kantuule wano gavumenti ebeeko kempa waakiri kanambeezaawo. And you would take that security over running the chance
kati ojja kutwala ako akakisa k'oliisa akakisa obeerewo ku lukisakisa of going out and starting a business or doing something where you had a potential of failure. mu kifo ky'okugenda ebweru eyo otandika bizinensi olumu eyinza n'okufaako. You would rather take a guaranteed kati omuntu n'asalawo n'agamba nze kantule butuuzi mbeere wano mu kino ekyo ekikakafu ddala miserable life newankubadde nti obulamu bugendeera kuba bubi ddala than to run the risk of having a great life. okusinga okweteeka mu katyabaga mbu simanya ngenda kunoonya bulamu bulungi. And there's people that are like that. That's a communist mindset. kati waliwo abantu nga bo balina munnange endowooza bw'etyo abo nno babayita basitakange. And this is what these people were saying, that in America, abo kati nno bano abantu abava mu mawanga ag'abasitakange abalina endowooza eyo biki baali bagamba nti wano mu Amerika there are people trying to foster this nti waliwo abantu nga bo bagezaako okukisindiikiriza kino mindset on us about just security. ekyendowooza eno nti munnange oba n'obuvumu. This is what the socialists do. They come in and destabilize and cause problems. And be bano nno abantu abalina endowooza eno nti buli muntu yenna alina kubanga kyekimu nti be bajja ne baba nga batabangula. people are so upset and so fearful about what's happening that they will give up their freedoms. In other words, abantu bangi nnyo mu ndowooza zaabwe kati ne weesanga ng'abantu mu butuufu bawaddeyo n'emirembe gyabwe abantu babeera mu bweraliikirivu n'okutya buli kimu. they will give up freedoms for government guarantees. n'olwekyo ne bawaayo eddembe lyabwe mbu simanya olwo gavumenti yeebeere ng'erisobola okubayamba Of income or security or health care or stuff like that. mu kubawa zino NSSF ensako simanya myonga byo byonna ebintu ebyefaananiza bwe bityo. I'm telling you, this is an ungodly attitude. naye nga kankukakase bw'obeera n'eyo endowooza nti gavumenti etuyambye eyo si ndowooza ya bwakatonda. You need to recognize that with God all things are possible oteekeddwa okukimanya nti mu katonda ebintu byonna to bisoboka him that believes. eri oyo yenna akkiriza. There is no limit upon you. tewali kintu kyonna kiteekeddwa kubanga kikuteekako okukugira. And if you've got desires in your heart kati bw'omala n'ofuna okuyaayaana mu mutima gwo for something contrary to what you're experiencing, eri ekyo kyonna ekyawukana n'ekyo kyonna ky'oyitamu you need to let go olina okubaako by'oleka bigende of the security that you've got, and you need to jump out and start trusting God and believe God for something. byonna by'olowooza nti bannange obukuumi bwange bubadde buli mu kino obwesigwa bwange bubadde buli bwe kino bireke bigende otandike okwesiga katonda. You can limit God through fear of failure. osobolera ddala okugira katonda okuyita mu kutya okulemererwa. I tell you, any person who has ever succeeded in anything kankakasa kino nti omuntu yenna eyali awangudde era n'akulaakulana mu kintu kyonna has had to face that. yalina naye okusisinkana akaseera ako kati naawe kosisinkana olwaleero. And yet I really believe that the greatest failure of all naye nga nze nzikiriza nti okulemererwa okukyasinze mu byonna is a failure not to do anything, kwe kulemererwa okubaako ekintu kyonna ky'ogezaako not to even try. nga togezaako kintu kyonna. You know, if I was to singa mu ngeri emu oba endala somehow or another fail in the things that God has laid on my heart, mbadde wakulemererwa mu ebyo byonna katonda by'atadde ku mutima and gwange, if I was to move in a direction and if I didn't see those things come to pass, oba singa mba ntambulira mu kkubo eryo gya katonda kyayagala nfune naye ate ne siraba kintu kyonna nga kibaawo, people look at that and say, well, they failed. abantu baba bajja kutunuulira bagambe nti oyo But yalemereddwa. I believe that God looks at things differently. nenzikiriza nti ye katonda ebintu abiraba mu ngeri ndala. I think that if I was moving in that direction and striving towards what God has put in my heart, nze kyemmanyi nti wemba era nkyali mu kkubo eryekyo katonda kyatadde ku mutima gwange nga nnwana nnyo okulaba nga ŋŋenda eyo gye kiri nkituukeko, even if I didn't see the total fulfillment of it, newankubadde nga nnyinza okuba ekintu ekyo sinnakiraba nga kibadde mu bujjuvu bwakyo. I believe that God would be more pleased nze nzikiriza nti katonda ye ajja kuba nga asigadde mu mativu ddala with me moving in that direction and trying to do what he laid on my heart, nange mu ekyo kyenkola n'okulaba nti ngezaako okulaba nga nkola ekyo kyennyini katonda kyaba atadde ku mutima gwange, than he would by me just compromising and holding back
because of the safety and the security. n'okusinga okuba nti nze ntya buti n'okuba nti sigezaako nakuba nti nkola ekintu kyonna olw'okuba nti nina ekyo obuvumu bwange mwe mbutadde Of being afraid to fail. kubanga ekyo kye kiba kindeetera okutya nti nja kulemererwa. You know, it's similar to the way we train a little kid when they start riding a bike. ekyo no kifaananiganira ddala n'engeri gye tuba tutendekamu abaana baffe okubanga bayiga okuvuga amagaali. And most kids, when they ride a bike the very first time, they don't do it right and they fall off the bike. abaana baffe abasinga baba bavuga amagaali omulundi ogusooka tebakikola mu butuufu bwakyo era bagwa ebiseera ebisinga. And they may skin their knee or something like that. olumu basobola okwereetako ebinuubule n'ekintu ekiringa bwe kityo. But if you're a good parent, you don't go up and say, "You idiot, if you would have done what I told you, it would have worked the first time." naye ate bw'obanga oli muzadde omulungi tosobola kutandika gamba mwana wo ti mugwagwa gwe singa obadde okoledde eddala ekyo kye nakusoose okubuulira mu kusooka. No, you don't criticize them over falling and naye totandika kubanga omwana omunenya kubanga agudde ekigwo falling off their back. You tell them, "Get up. ng'avudde ku gaali n'agwa nedda bujja mugamba nti situka. Try it again." And you are constantly trying to encourage them that you can do it. gezaako nate era ojja kukikola olaba ogezaako mumuzzaamu amaanyi nti waawo ojja kugivuga ojja kusobola. And if they fail along the way, that's not a total failure. ate era ne wabanga era bazzeemu ne bagwanga era bavuga okwo si kwe kuba nti balemereddwa ddala. You know, the Lord prayed for Peter and he says, "Satan has desired to have you that he might sift you as wheat, but I have prayed for you that your faith fail not." omanyi yesu yali asabira simyoni bwe yamugamba nti laba sitaani yeegayiridde okukuwewa gwe ng'eŋŋano naye nze nkusabidde okukkiriza kukuleme okuddirira. Many people would think, well, that prayer didn't work. abantu nabasinga abajja kugamba nti essaala ya yesu teyakola kubanga peetero era yakomekereza amwegaanyi. But I can guarantee you the prayers of Jesus worked. naye kankakase kino essaala ya yesu yakola. Jesus, it looked like Peter failed, but no, in the long haul, he may have fallen off his back, but he got back up. kubanga mu maaso g'abantu bayinza okugamba nti peetero era yamala n'agwa n'okugwa bye bamusabira tebyakola naye newankubadde yagwa naye bwe yali agenda mu maaso olaba nti yasituka ate. And he continued on. It isn't a failure until you quit. ne yeeyongerayo ate mu lugendo olwo olaba tobeera muntu alemereddwa okuggyako ng'okivuddemu. obadde okugira katonda mu bulamu bwo okuyita mu kutya okulemererwa oba endowooza entono yiga okujja okkomo ku katonda n'okumanya bw'okozesa amaanyi g'endowooza yo ng'ofuna amasomo ga Andrew Wommack essomo erisooka eriyitibwa toteeka kkomo ku katonda n'ery'amaanyi g'endowooza ng'era tulina n'essomo etteeketeeke obulungi erisobola okuyamba okugenda ebuziba mu kusoma amasomo gano n'osobola n'okuba nga ogakozesa okuba ng'osomesa abalala. okufuna amasomo gano tukyayireko wano ku dduuka eritunda ebitabo bya Andrew Wommack erisangibwa ku kizimbe ekya Park Royal Building ekiri mu maaso ga Watoto Church ne Senana Building. okumanya ebisingawo osobola okukuba ne ku nnamba z'essimu ezo ezigenda okuweebwa. oweereddwa nnyo omukisa. weebuuza w'osobola okusanga ebitabo bya Andrew Wommack byonna n'amasomo ge gonna nkwanjulira ettundiro lya Andrew Wommack ery'ebitabo erisangibwa wano ku luguudo lwa Buganda Road ku kizimbe kya Park Royal mu maaso ga Watoto Church oba Senana Supermarket omwayiro gw'omukaaga. tukyalireko okuva ku Monday paka ku lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'akawungeezi. tojja kusigala kyekimu. weebale kuwuliriza pulogulaamu yaffe eya Gospel Truth. tukkiriza nti oweereddwa nnyo omukisa okuyita mu kusomesebwa kuno. bw'obanga oyagala tusabeko naawe oba olina ekibuuzo kyonna oba olina obujulizi ku ekyo katonda ky'akoze okuyita ku pulogulaamu eno tukubireko ku nnamba z'essimu zino wammanga 0200 330 000 ngambye eri 0200 330 000 oba 0778 55 65 7 ngambye 0778 55 65 7. ku lw'okwagala kwa katonda okutaliiko kkomo gy'oli twogera omukisa gwa katonda twogera enkulaakulana era twogera okunyezebwa mu linnya lya mukama waffe yesu. oweereddwa nnyo omukisa. Are you in sickness, in deep thoughts, drowning in depression? You feel stuck and nowhere to turn? Andrew Wommack Ministries and Charis Bible College invites you to the healing experience. Every last Thursday of the month, starting at 5 p.m. at Park Royal Mall, 5th floor, along Luganda Road. God is a faithful God. When you believe on Him, your healing is always available. Your healing is today.
webale gwe wennaawuliriza pulogulaamu yaffe eya Gospel Truth ne Andrew Womack. Twagala okusiima n'ekirabo okuva mu Andrew Womack Ministries. Kakasanga owulira ekigambo ky'olunaku mu pulogulaamu yaffe, otukubire ku ssimu yaffe eno wammanga okuba omuwanguzi. Essimu eri 0200 33 0000. Njiddamu 0200 33 0000. Kuba okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ssaawa 11 ez'akawungeezi okuba omuwanguzi.